महिला तथा सर्जनवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात। आयोजकहरू, देउराली भित्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सिक्दै हिमाली संरक्षण मञ्च र रेड पान्डा नेटवर्कको तर्फबाट यहाँहरूलाई हामी आयोजकको तर्फबाट गरिएको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै आइदिनु भएकोमा तपाईहरू सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पुनः अनुमति माग्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। उहाँहरूलाई म पुनः खदा साथसाथै ब्याज र हामीसँग एउटा सोभेनियर पनि छ, त्यो पनि प्रदान गर्नलाई व्यवस्था मिलाइदिनु हुन पनि सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथसाथै मेरा सहकर्मी साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। I also request the financial supporter of this whole project, the Swedish postcard lottery, and at the moment the representative and partner of the Swedish the guests, as well as I also request all the team members of the Northern Arc associated with him to take the seat of the guests. अब यस्तो गाडी मैले गरेको टेरेन्सलाई नै डेपुटी डाइरेक्टर अफ रेड पान्डा नेटवर्क टु टेक द सिट अफ द गेस्ट। त्यसलाई अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुँदा म वडा नम्बर
9का वडाध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथीभरा याङ्गो र वडा नम्बर 3 का अध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै पत्रकार महासङ्घ ताप्लेजुङ पूर्व अध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक धन्यवाद। I wanted to start to talk about these baskets. Beautiful baskets. They're not only functional, they also are a result of craft. You need a skilled person to make these patterns, to come up with a design like this. And I think it's the same with buildings, because it's very easy to make a building. Everybody can make a building. But how do you use design to contribute to the user experience that it becomes more than a building? It can be for the visitors, it can be for the cook, it can be for passengers by, but the building, the Red Panda Conservation Center, I hope is more than just a building. I hope this is going to be perhaps an arc for the Red Pandas. When the organ express travels all those pieces of levels can be joined over this. When these parties are
feels the stress from underground. हरेक कुराहरू देखाउँदा अब यो रुटबाटै हामी माथि पनि जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले सबै कुरो उनीहरू हुन्थ्यो फोटो सिकेर आउँछ। हाम्रो देशमा यो किसिमको पहाडहरू छ भने धेरै वनहरू हुन्छ तर यहाँ धेरै मान्छे बस्छन् अनि मेरो सोचाइ म कसरी यस्तो संरक्षण गर्न सक्छु अनि मेरो जीवनमा म त्यो गर्छु त्यो किसिमको सोचाइ पहिला पत्ता काङ्गुङ जानलाई अनि त्यसपछि म प्राङ्गुङ बस्यो अनि 1997 मेरो साथी र म माथि सन्दकपुर जान लागेको क्रिसमस मनाउनको लागि हैन अनि क्रिसमस गर्ने बेलामा अनि त्यति बेला हिउँ परेको थियो अनि लगभग यस्तो हिउँ परेको थियो है अनि हिउँ हिँड्दाखेरि हामी तीनजना मात्र थियो त्यो गोठतिर हिँडेको थियो अनि भर्खर सिमाना पुग्यो सिमानामा बाटो थियो होइन अरू बाटो धेरै थिएन तर सिमानामा बाटो थियो अनि त्यहाँ आउँदाखेरि अर्को विदेशी आउँथ्यो बाटोमा अनि म यो काञ्चनजङ्घा पहिलोपटक त्यो किसिमको दृश्य हेरेको थियो है काञ्चनजङ्घा यत्रो ठुलो हिमाल चाहिँ मेरो जीवनभरि चाहिँ देखेको थिएन अनि मेरो लागि चाहिँ म अचम्म लाग्यो है अचम्म भयो अनि काञ्चनजङ्घा हेरेको अनि यो मान्छे यो अर्को विदेशी चाहिँ बाटोमा हिँडेको थियो उसको झोलासँग होइन झोलासँग यस्तो हिँडेको नि उसले मलाई सोधेको अङ्ग्रेजीबाट होइन Have you seen anybody today? Somebody's killed a red panda and then gone back across the border. उसले भनेको एकजना रेड प्यान्डा मरेको अनि ऊ नेपालपट्टि गयो त्यो मान्छे भारतबाट आएको इन्डियाबाट आएको अनि म त रेड प्यान्डा मरेको के हो मलाई थाहा भएन तर मेरो सोचाइ यो मान्छे त्यति मुख्य त्यो मान्छेको लागि हामी त्यो सानो जनावरबाट हाम्रो वन संरक्षण गर्न सक्छौँ किनभने संसारभरि त्यो प्यान्डाको नाम सबैलाई थाहा छ होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो किसिमको सपना आयो होइन सबैसँग काम गर्ने सबै जम्मा गरेर हामीसँगै काम गर्दा हामी वनको संरक्षण गर्न सक्छौँ हामी रेड प्यान्डाको संरक्षण गर्न सक्छौँ अनि मेरो लागि यो भगवान हेर्दा मलाई ठिक छ तर सबै तपाईँहरूलाई जम्मा गरेर यो किसिमको काम गर्दा मलाई खुसी लाग्यो त्यो मेरो खुसी त्यही हो अनि त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन मन लाग्यो म मेरो मनबाट नेपालमा भारतमा भुटानमा चाइनामा र पश्चिमी म्यानमारमा पाइन्छ र यसमा यो रेड पान्डा नेटवर्क अथवा यस्तो सानो एउटा स्तनधारी जन्तु जङ्गली जनावर जुन चाहिँ दुर्लभ छ यसको यो रेड पान्डा नेटवर्क यसको संरक्षण कार्यमा हातेमालो गर्नको लागि यो संस्थालाई जन्माउने क्रममा धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्येमा ब्रायनजीको पनि प्रमुख भूमिका छ त्यसको लागि लेट्स गिभ हिम अ बिग ह्यान्ड
special guests, chief guests, Mr. Mayor, all friends and colleagues of the Red Panda Network, and all our new friends from around Tatlajung who we meet here today. This is probably one of the most important days in the history of Nordens Ark. And I'm looking at my colleagues, and I don't think I'm exaggerating, because this is exactly what our foundation is all about. To be able to help preserving wildlife and biodiversity within Sweden, where we live, and in other parts of the world. And so I'm here today representing Nordens Ark together with my dear colleagues, our Director of Conservation Programs, Emma Nygren, our Chief Financial Officer, Susanne Geisen, and our former colleague, Christer Larsson, who was actually one of the founding members of Nordens Ark some 35 years ago. So without you guys and your initiative back then, we wouldn't be here today. And I'm humbled to be the one who is representing our foundation here. And believe me, it's not just Nordens Ark, it's the Postal Lottery back in Sweden. They're extremely excited about this particular program, not only because pandas are extremely charismatic and way up there in the cute index, but also because I like to believe that Nordens Ark is doing a good job being ambassador for the Red Panda Network and the wonderful people of Tatlajung and perhaps Nepal in general. So that's very important to us. And believe me, there were so many people back in Sweden who wanted to join us on this trip and representatives or officials of the Postal Lottery. So I think you could expect a lot of Swedish visitors in the near future. And well, just about a month from now, our patron at Nordens Ark, the Crown Princess of Sweden, will visit us. And you can rest assured that we will take our time to explain to the Crown Princess about this initiative and all the important work. She's very concerned and interested in environmental issues. And I don't think I mentioned that the Postal Lottery shares the surplus from its revenue with a fair amount of charities for humanitarian and environmental work. And this particular project right here is one of their favorite examples. When you're watching commercials on TV, for instance, they like to bring up Nordens Ark and what we're doing together with all of you guys. It's a great honor, and I'm humbled to stand here in front of you this beautiful day. And you're still a bit overwhelmed traveling in this country. The highest mountain in Sweden is lower than this point I'm standing at right now, so you know everything is relative. And yeah, that's about it. And please try to translate a few words for me, Harrison. Thank you again for allowing us to be here to help you, the great people of Tatlajung, to preserve the wonderful natural resources. It's very important to us. Thank you. आज यस प्राकृतिक दिवसको अवसरमा आज हिमालय हाब्रे केन्द्र अर्थात् हिमालय हाब्रे सेन्टर उद्घाटन समारोहको हाम्रो विशिष्ट अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुमा देवी चेम्जोङज्यू र सुरक्षा निकायका प्रमुख र सर्वप्रथम त मैले बाहिरबाट आउने हाम्रो प्राइम विलियम लगायत मस्ट ग्रान्डका टिमलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू पत्रकार लगायत हाम्रा यो रेड पाण्डा सम्पूर्ण कर्मचारी मित्र र यहाँका विभिन्न वडाध्यक्षज्यू लगायत नागरिक नगरवासीहरूमा म नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राइम विलियमबाट सुरुवात भएको जुन रेड पाण्डाको यो नेपालमा 23वटा जिल्लामा
सुरुवात भएको बुझिएको छ र त्यसमा म विलियमलाई म फेरि नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म मुरी फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नगरपालिकाले यस क्षेत्रलाई एउटा नगरपालिकाको एउटा वन ऐन अन्तर्गत हामीले यसलाई एउटा सुरक्षित राख्नको निमित्त हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने हुन्छ र जति पनि यहाँ हाम्रो सामुदायिक वनका साथीहरू हुनुहुन्छ, रेड पाण्डाका हाम्रा कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँकै सल्लाह बमोजिम हामीले यसलाई सुरक्षित एउटा रेड पाण्डाको ठाउँ एउटा बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरो पनि म यहाँहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हामीले यहाँ हरेक यस क्षेत्रमा पाइने वन्य जन्तुहरू र यहाँका विभिन्न जैविक विविधताले भरिएका ती जडीबुटीहरूलाई कसरी संरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा अब सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरो पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँको सम्पूर्ण यो भवनको अवलोकन गर्दाखेरि यसले एउटा टुरिज्मलाई एउटा ठुलो एउटा टेवा दिएको जस्तो, एउटा टेवा पुर्याउने जस्तो मैले एउटा महसुस गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका सञ्चालक, यहाँका साथीहरूसँग मैले कुरा राख्दाखेरि यसलाई सबैजना एउटा कार्यविधि बनाएर हामीले जान सक्यौँ र यसलाई यो गेस्ट हाउसलाई मात्र नभएर पूर्ण ताप्लेजुङ जिल्ला फुङलिङ नगरपालिकाको एउटा विभिन्न धार्मिक स्थल लगायत विभिन्न हाम्रा पर्यटक क्षेत्रहरूलाई वेबसाइटमा हाल्यौँ भने पक्कै पनि हामीले बाहिरबाट अत्यन्तै धेरै हामीले पर्यटकहरूलाई यहाँ भित्राउन सकिन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले एउटा आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। I am so very happy to be here today for the opening of the Himalayan Habre Center. For as long as I have been on the board of network, Red Panda Network, we have dreamed of building such a centre for conservation and sustainable living here in Red Panda habitat. Today, that dream has become a reality. However, the realisation of all such dreams is never a solo effort. It is always the result of teamwork and needs the support and assistance of many others. I would now like to take a few moments to thank a few of those others, our principal supporters. First and foremost, I would like to acknowledge the Swedish Postcode Lottery, whose generous financial support has made all of this possible. In addition, thanks are due to a unique Swedish zoo, Norden's Ark, and in particular to Max, Krista and Emma, who not only facilitated this grant on our behalf, they also helped with overall project and financial management, and also were very understanding and considerate of the delays in the timeline. Thank you. Then there is the District Forest Office of Taplejung that both approved construction and ensured that it followed the Nepal government's Ecotourism Guideline 2075. Sustainable mountain architecture located in Lalitpur provided technical support and supported this project from its inception to its completion. And finally, grateful thanks are due to our local partners, the Himalayan Conservation Forum and the Durali Military Community Forest User Group for overall project management during implementation. Red Panda Network is grateful to you all and to the many others who, although not mentioned here, have supported this project in many different ways. Thank you. And finally, in the name of the board of Red Panda Network, I would also like to acknowledge Angpuri Sherpa, Haris Rai, and all of the wonderful Nepal team of Red Panda Network for all their hard work in making the Habre Center become a reality. Thank you. Dhanyabad.
हिमाली संरक्षण मञ्च र रेड पान्डा नेटवर्क र देउराली सामुदायिक वनको तर्फबाट सर्वप्रथम सबैजना उपस्थितले नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज यस बर्थडेमा हामीले यसमा चाहिँ उद्घाटन गर्नु पाउँदा र बाहिरीबाट पाल्नु हुने रेड पान्डा नेटवर्कका सबै टिमहरूसँग सर्वप्रथम उहाँहरू आउनु भएर यसमा सफलता पारिनु भएकोमा उहाँहरूलाई धेरै पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। From the inception, we've been thinking that how we can make people more aware about red panda conservation. For that, we require sort of a building that would really, gives a message to the people that beside the habitat, how do we live? How do we invest in our building? It is also important. That's why we came with a concept of making houses from locally owned resources like wood and stone. We can also invite other people, visitors and things that to learn about the red panda, its behavior, and stay here, do research. It is important. And during the building process as well, people learn a lot of innovative techniques, how we can build earthquake-proof house with our local resources. So it is really important for red panda conservation.